through a sped up. അന്താരാഷ്ട്ര നാവികസേനാ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വളരുന്ന പങ്കാളിത്തവും സഹകരണവും തെളിയിക്കുന്നതാണ് കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ ബഹുരാഷ്ട്ര സംഗമം. 26 പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 254 നാവികസേനാ പ്രതിനിധികളും 74 പരിശീലകരും 4 അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരുമാണ് ഈ പരിശീലനത്തിൽ ഭാഗമാകുന്നത്. കമ്പൈൻഡ് മാരിടൈം ഫോഴ്സിൽ 47 രാജ്യങ്ങളാണ് അംഗമായിട്ടുള്ളത്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കമ്പൈൻഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് 154 കമാൻഡർ കമഡോർ മിലിന്ദ് എം മൊകാഷി സ്വാഗതവും കമ്പൈൻഡ് മാരിടൈം ഫോഴ്സ് ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡർ കമഡോർ ഡാൻ തോമസ് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗവും നിർവഹിച്ചു. സദേൺ നേവൽ കമാൻഡ് ചീഫ് സ്റ്റാഫ് ഓഫീസർ റിയർ അഡ്മിറൽ ദീപക് സിംഗാൾ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. Doing what we get paid to do is even more important now than it ever has been. There is regional war that's having global ramifications going on, but piracy, narcotics, maritime security challenges, global resilience continue, and it's CMF's job to be on top of that, and on top of that they are. But we can only do that with a firm training foundation that must be multinational at its core. And it's fantastic seeing so many different uniforms, so many different participants here. That's where the real strength is. The power of combinations, diversity, and what brings CMF together. Why do we do training? I know there's a somewhat some arrogant point standing in some training command as it is. But we need to be ready together, as it says on the CMF patch on my arm. Because we don't have time to train when the button is pressed, as we found out recently. So understanding each other, being ready together is the foundation of any successful coalition, any successful operation. And it starts here in this room. It doesn't matter if you're a junior officer starting out or a senior officer in the twilight of your career. It's important on all of us to make sure we are ready, and that has been ever more valid of late when we've seen what happens with regional and global war. We need to be ready now, and that's why this week is going to be so important. We've seen what the events look like. It's fascinating already. I can't wait to get stuck in, but it's upon all of us to get stuck in together, bring everything to the party. You'll all have your own views, your own experiences, your own specialist areas. Bring them together. We are far more powerful than the sum of our parts. Sailors, traders, and travelers from across the world. It is therefore particularly fitting that this historic port now hosts a gathering dedicated to strengthening modern maritime partnerships. I hope you find some time to experience the beauty of our backwaters, our culture, and the warmth of our people. As we commence Operation Southern Readiness 26-2, let us reaffirm our shared commitment to cooperation, mutual respect, and collective progress. Let us continue to build bridges between our nations, enhance interoperability among our maritime forces, and strengthen our partnerships that contribute to peace, stability, and security across the maritime domain. Once again, I extend a very warm welcome to each one of you. Thank you for joining us here at Kochi. I wish you an engaging, productive, and memorable Operation Southern Readiness 26-2, and I look forward to learning alongside all of you. Thank you. Sanu Varna,
May the Lord of the seas be auspicious unto us. പരിശീലനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ ഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റും പ്രത്യേക പരിശീലനങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമായും നടന്നത്. ചെങ്കടൽ, പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലകളിലെ സമുദ്ര സുരക്ഷാ ഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓഫീസ് ഓൺ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ക്രൈം പ്രത്യേക സെഷൻ നയിച്ചു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ അത്യാധുനിക സിമുലേറ്ററുകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഷിപ്പ് ഹാൻഡ്ലിംഗ്, നാവിഗേഷൻ, ആസ്ട്ര നാവിഗേഷൻ, മാരിടൈം ഡിസ്ട്രസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ്, ഡാമേജ് കൺട്രോൾ, ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എന്നിവയിൽ പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകി. വരും ദിവസങ്ങളിലും വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രൊഫഷണൽ സെഷനുകളും അത്യാധുനിക സിമുലേറ്റർ പരിശീലനങ്ങളും കൊച്ചിയിൽ തുടരും. സൗത്ത് നേവൽ കമാൻഡിൽ ഇത്തരമൊരു അന്താരാഷ്ട്ര പരിശീലനം വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വഴി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ മുൻനിര സുരക്ഷാ പരിശീലന പങ്കാളി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പദവി കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും DK ദിലീപിനോടൊപ്പം R. പിയൂഷ്, മറുനാടൻ മലയാളി.